Welcome back my guys, each and every time. Tasema shukra sana kwa kila mtu anazidi kushow love, yani inakuwa fresh sana each and every time. Last year tulifanya fresh sana ndani ya JLM TV, ndani ya Gumzo sana, tukizidi kupush interviews na everything up close, zote zikakuwa fresh kabisa, na niliona comments zilikuwa poa, progressive ilikuwa safi kabisa. Now 2023 hatujafanya anything to release to one of the biggest interview with the Wire Boys. Now today we are going to discuss something on 254, something on music, something on our entertainment, something on our lives, kitu ina touch our lives, na pia tutakuwa na a lot of discussion. But today we are going to talk about something about gospel music. Okay, wakati nasema gospel music, kuna watu ambao wataanza kuuliza, do we still have gospel music in Kenya? Do we still have gospel artists in Kenya? What I can say, we have strong gospel musicians wenye wamefinyiliwa chini, but huko juu wale ambao tuko tunaona kama icons, kama ma superstar ambao wanapeperusha bendera ya gospel walipotea. One, tukiona kama Masika alipotea kabisa, tukiona kama Mr. Sid alipotea zaidi, siku hizi anapeana mimba hapa na pale. Tunaona kwamba Jimmy Gate aliachana na muziki, alidrop. Tunaona kama Havoc the dancehall aliacha muziki. Tunaona kama Dafari alipotea kimuziki ya gospel. Tunaona kama Desito aliacha muziki. Tunaona kama Shot Baba ndo bado na push hapa na pale, Garden Angel bado na push. Tunaona kama Magic Mike aliacha muziki, DJ Raf siku hizi afanye muziki, siku hizi anafanya sheng. Unaona, so gospel music, nasema kwamba gospel music imerudi nyuma sana, na kuna wale wasanii wenye wako chini ambao wanasukuma muziki mzuri, muziki mnene, muziki ambao unazidi kubariki, lakini wapatiwe nafasi ya kuonyesha what they can do and what they can give out or what they can put on the table. Eric Omondi amekama out clearly na ku mention some of the artists, some of the greatest artists, some of the greatest people ambao we see each and every time we follow in the Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, and we see they are giving us sermons. But ukisikia mambo ambayo Eric Omondi ametaja na amewatag along, ni mambo ya kusikitisha sana, na ni mambo ya aibu sana katika generation yetu sasa hii. Unajua, recently we saw that we are living in a cheating nation, and right now we are living in a very fake nation whereby every individual amekuwa fake, kila mtu amekuwa fake. Now listen to what Eric Omondi said. Hi guys, where's Daddy Owen? Where's Jimmy Gate? Where's Masika? Where's Alice Kamande? Where's Gloria Muliro? Where's Eunice Njeri? The gospel music industry was the identity of Kenyan music. They have all fallen. Where is Bahati? Where is Willy Paul? Where is kwenye Beat? The gospel music industry has failed us. I remember the days of Groove Awards, the biggest awards in East and Central Africa. And then the next thing I heard was that kwenye Beat alikuwa na gonorrhea. Willy Paul is leaving the gospel industry, and now they're just having sex in Umoja. They have more scandals than the secular industry. We know what Willy Paul is doing. Bahati left gospel music, he's now singing secular, and is hanging onto his YouTube channel with his wife. You have left ministry. You have left God. You have left the church. You will never prosper. You will never succeed. The failure of Kenya as a nation is attacked upon you. The amount of sex that gospel musicians are having in Umoja, the amount of sex and fornication that kwenye Beat and Willy Paul are having on a daily basis. Nimekutana na Willy Paul on Sunday with the yellow Mercedes. Una drive around ukitafuta watoto wa university, and you are a preacher, you are a minister of the gospel. Where's Masika? I grew up with you, I ministered with you in Daystar. You used to sing, and the Spirit of God, the Holy Spirit comes down and people will get saved. We have lost our touch with God, and the church has let down Kenyans. Do you remember Daddy Owen? Do you remember Jimmy Gate? Jimmy Gate anauza laptop, anachukua maid wasichana wetu, anawapeleka Saudi Arabia. All he does on Instagram is no longer ministry. Hi guys, are you a girl? Are you a lady between 18 and 25? I have a job for you in Saudi Arabia, where our girls are raped. Our girls are dying. That is what Jimmy Gate is doing. Come back to your ministry, and you will not succeed, Jimmy Gate. It is not your calling. Go back to your talent. What is it that God gave you to do? Uliwacha kuimba. You are broke. Ni wote munaisha. Where's Alice Kamande? Kambua, what are you doing? Daddy Owen alienda mpaka Nigeria akashinda Mama's Award. Mr. Sid, you are trending now because of very immoral things. Nyinyi ndio mko na scandals za gonorrhea. You are trending for all week. I want to give you a message from God. Whatever you touch, whatever you do, haitaenda anywhere until you come back to your initial calling. Bahati.
Wachana na politics. Bro, come back and give us songs that are inspired by God, songs that move the nation, songs that influence youths. Barua, give us that. Mama, give us. Sasa mwacha gospel industry watu kama Ringtone Apoko, a friend of mine who I know his place and I know what he does from Thursday to Sunday. He changes women like clothes. Ringtone analala wasichana watatu per day. The most immoral people in Kenya are former gospel artists. Guardian Angel pia saizi tangu aolewe, we don't see him anywhere. And the rise of homosexuality in Kenya is because of you. In fact, some of you are part of it. And don't dare me. I can mention 10 of you who are homosexuals. You need to get back to God. You've turned Kenya into Sodom and Gomorrah. Do you think Kenya anasema ni ukweli? Because tumeona mtu kama Ringtone amekuwa kipush tu kiki nini hapa na pale, anapigwa sijui wapi, but gospel music ilienda wapi? That's the question. Where is the gospel music? We need new people. Na kama we need new people, then we need people who are going to mold artists or musicians who are underground, who are underrated, na wanafanya muziki poa. What's your say on that? Because tumeona Omondi anasema mambo mingi sana. Just listen to this video by the way. Sikiza tu hii si maneno yangu. Mimi najaribu kuchambua. Hii ni kitu tumekuwa na discussion na watu kadhaa. Na nikaona like kuna watu wali support, kuna watu walikuwa side nyingine, but nataka usikize hii stuff mwenyewe. Tutenge pia kwenye constitution ndani ya Gumzo Mtaani, nitakuwa napiga story na wase kwenye mtaa tujue ni kweli gospel ministry imefail ama tuseme some of the people kuna categories, because tumeona pia kwenye preaching side kuna wale messiahs, kuna wale wenye si messiah, kuna wale ambao wanafanya biashara kwenye preaching, kwenye churches, kwenye conferences, kwenye everything. Now listen to what Omondi said. The amount of sex that gospel musicians are having in Umoja, the amount of sex and fornication that DK Kwenye Beat and Willy Paul are having on a daily basis. Nimekutana na Willy Paul on Sunday with the yellow Mercedes. Una drive around ukitafuta watoto wa university. And you are a preacher, you are a minister of the gospel. Where's Mercy Masika? I grew up with you, I ministered with you in Daystar. You used to sing and the Spirit of God, the Holy Spirit comes down and people will get saved. We have lost our touch with God and the church has let down Kenyans. Do you remember Daddy Owen? Do you remember Jimmy Gate? Jimmy Gate anauza laptop, anachukua mamaid wasichana wetu, anawapeleka Saudi Arabia. Wewe swali yangu tu today nauliza, do we still have the gospel power like we had some years back before tulete mambo na Groove Awards? Because most people say Groove Awards ndio kitu imeua hizi gospel musicians. Groove Awards nimeua gospel spirit ile yenye tulikuwa nayo kwa wasanii, wana bless, wanakuwa na conferences, corporate events za kina Safaricom ndio part of the events ambazo zilikilipia wasanii. Kuna watu ambao wanasema hivyo, kuna watu wanasema kwamba maybe management, pia wengine wanasema muziki ya Kenya pia haina ile supportiveness. So what's I say, keep on commenting, weka comment section yako hapa, itakuwa free sana. Follow me on Facebook page at MC Baraza, on TikTok at MC Baraza, Snapchat MC Baraza KE, Facebook MC Baraza KE, Instagram MC Baraza KE, kila place to MC Baraza KE, isipokuwa tu kwenye YouTube page at GLM TV KE, GLM KE TV, yani GLM Kenya TV. Subscribe, comment, like, itakuwa free to kuleta story mob ringi ya mtaani au vipi? Boom shaka.